mtazamaji kutoka hapa katika chumba cha matangazo, shukrani za dhati kwa kujiunga nasi kwenye taarifa za Upeo wa TV47. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, mfasiri kwa lugha ya ishara anafahamika kama Catherine Simaloe. Tuna mengi ambayo tumekuandalia usiku wa leo, lakini kwanza kabisa wacha tupate vidokezo. Hisia mseto yazidi kuibuka huku jeshi la KDF likianza rasmi operesheni ya usalama kaunti ya Turkana. Ngoma ya Azimio ya Rindima kaunti ya Kisii. Gari yao wanapeleka wanafunja mlango ya boma. Alafu wanaingia ndani ya nyumba wanafunja mlango. Hapa na pale ati wanafanya msako na mtafuta ushahidi. Kinara wake Raila Odinga akisuta serikali kwa masaibu aliyekuwa waziri wa usalama Fred Matiang'i. Madaktari waeleza madhara ya joto kali. Public out there should be more careful because if you bask out after 10, then you are likely to meet those high temperature thresholds. Hii ni baada ya idara ya hali ya hewa kutoa tahadhari ya joto kali linaloshuhudiwa nchini. Tazamaji, tuandamane moja kwa moja kwenye taarifa za Upeo wa TV47. Mbunge wa Pokot Kusini David Kosing ameachiliwa huru na maafisa wa upelelezi DCI baada ya kumhoji kwa muda wa takriban saa 1:30. Kwa mujibu wa wakili wake Danstan Omari ni kwamba DCI bado inatathmini majibu ya mbunge huyo kabla ya kufanya uchunguzi wa ndege yake ambayo imeegeshwa katika uwanja wa ndege wa Wilson kabla ya kutoa mwelekeo zaidi siku ya Jumatatu. Hata hivyo, Kosing ameshikilia kuwa madhila anayopitia kwa sasa zinatokana na njama fiche za kisiasa. Never dealt with livestock, so those are new issues. Two, on the question of money laundering, he has never received any proceeds from the banditry that is in that region. And therefore, he is a stranger, he is a foreigner, he is not aware of any property he owns that has come out from any proceeds of banditry. And those answers, the investigators found out that either we have satisfied them, and that is why they have told Mheshimiwa to go home. They will inform us, they will call me on Monday if they will need Mheshimiwa to come back. But if there will be no need for him to come back, they will communicate to me on Monday or the earliest time possible. So for now, there is no specific summon for Mheshimiwa to come back to the DCI. There is no timeline that has been set. It is subject to them. If they are not satisfied, we have assured them that once I'm called, I'll be able to get Mheshimiwa to come, and Mheshimiwa has explained to them that he's a law-abiding citizen. And therefore, on behalf of Mheshimiwa, as the legal team, we are appealing to everybody in the whole country to be calm. This matter was politics. It has no basis. The speed at which Mheshimiwa was arrested, you can see it's no longer the same speed. That the answers Mheshimiwa has given have been satisfactory. That is why you can see he's walking out. Remember, today is Friday, the Kamata day, but Mheshimiwa is going back home to sleep in his house, and we thank the members of the Fourth Estate for keeping the whole country alert and briefed that Mheshimiwa is a loving citizen. Anytime they have wanted him, he has come. Naam, tukiachana na taarifa hiyo mtazamaji, kwa sasa tunaangazia taarifa nyingine ambapo tume ya EACC sasa inadai kwamba kiongozi wa mashtaka ya umma DPP ana kesi 20 ambazo zina mashtaka. Katika ripoti yake ya kati ya mwezi wa Oktoba na Disemba mwaka jana, tume hiyo imeeleza jitihada na mikakati yake ya kuzika zimwi la ufisadi katika kaburi la sahau. Ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP inayoongozwa na Nurdin Haji ina faili 20 zenye mashtaka na faili 10 ambazo bado zinasubiri uchunguzi, huku 12 zikisubiri ushauri wake. Mojawapo ya kesi hiyo ni ikiwemo ya aliyekuwa gavana wa Murang'a Mwangi wa Iria ambaye anachunguzwa kwa kutoa kandarasi yenye kugharimu shilingi milioni 140 kwa kampuni moja ya mawasiliano inayomilikiwa na jamaa zake.
Kesi nyingine ambayo inasubiri mwelekeo wa mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP ni kuhusiana na ufujaji wa fedha za ufadhili wa masomo kima cha shilingi milioni 212 kaunti ya West Pokot katika kipindi cha mwaka wa 2017, mwaka 2018, mwaka 2021 na mwaka 2022, uchunguzi ukibainisha kwamba kamati iliyofaa kubuniwa maarufu kama County Bursary Education Development and Infrastructure Committee haikubuniwa na kwamba wanachama wake walipuuzilia mbali majukumu hayo na kwamba fedha hizo ilitolewa kwa wanafunzi bila ya kikao kufanyika. Kesi nyingine ni kuhusiana na kutofuata sheria za ununuzi katika utoaji wa kandarasi katika hazina ya NSSF kwa kampuni ya Beldavo Enterprises, uchunguzi ukionyesha kwamba kampuni hiyo huenda iliwasilisha stakabadhi ambazo hazifai. Kesi nyingine ni kuhusiana na aliyekuwa naibu gavana kaunti ya Kirinyaga anayedaiwa kutoa zabuni kwa kampuni ya Kanja General Merchants ambayo ana uhusiano nao, uchunguzi ukibainisha kwamba kampuni hiyo iliwasilisha stakabadhi gushi kwa nia ya kuilaghai serikali ya kaunti shilingi milioni 7, tume ya EACC ikitaka naibu gavana afunguliwe mashtaka pamoja na mkurugenzi wa kampuni hiyo. Na bila shaka mtazamaji, ni ripoti ya EACC kati ya mwaka jana mwaka 2022 kati ya mwezi Oktoba na mwezi Disemba. Lakini tume hiyo imesema kwamba inajitahidi katika kuhakikisha kwamba inakabiliana na wafisadi wote. Tukiachana taarifa hiyo, kwa sasa tunaangazia taarifa nyingine ambapo familia moja katika kaunti ya Uasin Gishu ilikutana na msiba baada ya mwana wao wa miaka 12 kudaiwa kujitia kitanzi katika hali tatanishi kwenye chumba cha kuoga. Anaarifiwa kwamba taarifa hiyo mtazamaji tutakuletea hapo mwendo wa baadaye, lakini kwa sasa tutakuwa tunaangazia taarifa nyingine. Kumbuka unazidi kufuatilia matangazo haya kupitia kwenye tovuti ambayo ni www.tv47.co.ke na kwa mtandao wa Twitter ni @tv47ke na kwa mtandao wa Facebook ni TV47 Live, ambapo kwa sasa tunapeperusha matangazo haya. Kwa sasa tutakuwa tunaangazia taarifa nyingine haswa kuhusiana na operesheni ambayo imekuwa ikiendelea katika maeneo ya Bonde la Ufa. Wacha ni kujuza kwanza taarifa hii ambapo watu 4 waliokamatwa katika kaunti ya Bungoma siku 5 zilizopita kwa tuhuma za ulanguzi wa mtoto wa miezi 2 katika hospitali ya rufaa ya Bungoma wamefikishwa mahakamani hii leo na kufunguliwa mashtaka ya wizi. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Wanji Sosti ni kwamba washukiwa hao wameachiliwa kwa dhamana ya shilingi 300,000 au pesa taslimu 80,000. Kesi hiyo itatajwa tarehe 17 Aprili na kusikilizwa tarehe 6 Juni mwaka huu. Siku 5 zilizopita maafisa wa ujasusi na polisi mjini Bungoma walifaulu kuwanasa washukiwa 4 katika sakata ya ulanguzi wa watoto kaunti ya Bungoma. Mwathiriwa akiwa Masi Chebeti, mama wa mtoto anayedaiwa kutoweka kutoka hospitali ya rufaa ya Bungoma miezi 2 iliyopita baada ya kujifungua. Nilikaa hapo hospitali siku 3 sikupewa mtoto. Kaniambia siku ya 3 niende sasa kunyonyesha. Kufika huko nikanionyesha mtoto mmoja. Kufika hapo nikauliza mwingine, wakaniambia mama ulijifungua mtoto mmoja. Na nilipata mtoto yangu huyo mmoja tu ameandika hapa kwa mkono at baby Masi. Wale ambao wanashiriki katika matendo ama uvujaji wa sheria siku zao zimehesabiwa. Leo washukiwa hao 4 akiwemo daktari wa hospitali moja ya kibinafsi mjini Bungoma na mfanyikazi wa hospitali ya Kimilili wamefikishwa mbele ya hakimu Charles Kimtai katika mahakama ya Bungoma. The offense before it's considered a capital offense and the report is not binding to the court. Wane hao ambao walikuwa wamezuiliwa wiki moja kwa uchunguzi wameachiliwa kwa dhamana ya shilingi 300,000 au pesa taslim 80,000. Kesi hiyo ikiratibiwa kutajwa tarehe 17 Aprili na kusikizwa tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka huu. The accused persons were charged with offenses that are bailable. I will agree with the advocate for the accused persons, Mr. Watanga, that this is not a capital. This is not a capital offense. The accused persons have been in custody for around 1 week. Investigations must come to a definite end. So far, there is nothing to presented to this court which
will suggest that the accused persons are a flight risk. Wanji Sostin, TV47, Bungoma. Tukiachana taarifa yake Wanji Sostin, kwingineko ni kwamba katibu mkuu wa chama cha kutetea maslahi ya walimu nchini NAT, Collins Oyu, ameitaka tume ya kuajiri walimu nchini TSC kuzingatia walimu wa mfumo uliopita kutumika kufunza shule za sekondari msingi kukabili changamoto ya uhaba wa walimu wa CBC, akitaja kuwa walimu hao wana tajriba na uzoezi. Akizungumza baada ya kuweka makubaliano kati ya chama cha NAT na chuo kikuu cha Kibabi katika kaunti ya Bungoma, Oyu ametaka TSC na Wizara ya Elimu nchini kuhakikisha kuwa kila mwanafunzi anapata elimu ya kutosha, huku akiwataka wazazi kupeleka wana wao shuleni licha ya changamoto za uhaba wa vitabu vya CBC. You know, the collection of books for the whole, the millions of children in school now cannot go at a go. It must be very gradual. But what we must say as a union, can the government make sure that those books are in schools? Can they make sure that those teachers are in schools? And that is why we are even proposing that learners should not remain unattended to while we have qualified teachers in those schools. And there's a caveat to say, and we shared here with the VC, some people will not have been what they are now in terms of, positions in teaching if this caveat was there. We have P1s who are now professors. We have P1s who actually are leading very senior departments because of lifelong learning. So what we must say, and we must hammer very well, is that if a teacher is qualified to teach in school, let us not have somebody else trying to stop the teacher from teaching. The authorized body to qualify you and certify you is where we are now, the universities. Why do we have other people now saying that so is not qualified? We know as teachers who is not qualified and who is qualified. Let us attend to these children. The issues of remuneration for which we are employed as leaders in this great union shall follow very immediately. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba wakazi pamoja na viongozi wa kidini ya Orthodox eneo bunge la Kikuyu katika kaunti ya Kiambu wameukaribisha ziara yake Papa Mtakatifu Patriarch Theodoros kutoka kanisa la Orthodox ulimwenguni. Papa Patriarch aliwasili nchini Kenya wiki jana, na ambapo anatamatisha ziara yake baada ya miaka 10, na ambapo atapania kuendelea kuwasaidia watu wasiojiweza kwa msaada wa chakula. Akiwa amezivalia sare zake za kidini, kiongozi wa kanisa la Kiorthodoksi ulimwenguni Patriarch Theodoros alijiunga na waumini wa kanisa la Kiorthodoksi la Thogoto eneo bunge la Kikuyu kaunti ya Kiambu katika desturi za kanisa hilo, huku waumini wengine wakirekodi matukio haya ya nadra sana. Kwa waumini hawa, ziara ya kiongozi wao ni umuhimu mkubwa, si tu kwao bali kwa taifa mzima. Na wanavyosema Waswahili, mgeni njoo mwenyeji apone. Kiongozi huyu alipokea zawadi za aina tofauti, huku viongozi wa kidini wakimpa sifa tele. You are ever ready and willing to give gifts. Baada ya kuwasili Kenya tarehe 11 mwezi huu, Theodoros alizuru kaunti ya Turkana ambapo alizindua mradi wa ujenzi wa shule pamoja na kuwapa wakazi msaada wa chakula. Na kulingana na yeye, kanisa la Kiorthodoksi ulimwenguni linaendelea na azma yake ya kujenga hospitali, shule na kadhalika ili kuwasaidia wasiojiweza. Here because the forefathers who came before us are the ones who established a very strong foundation. The Orthodox Church in Kenya is trying every best that they can in order to establish schools, hospitals and many other projects that are good for the people of Kenya. Huku wakazi na viongozi wa kidini wakiukaribisha ziara yake. Mkaribisha Papa wetu Theodoros ambaye anazidi kufanya kazi mzuri katika jamhuri hii ya Kenya. Message to Kenya was peace, to remain in peace and to give them hope because these are difficult times
after the COVID, now we are facing the drought and many people are suffering. So it is to give people hope and to try to help. On Monday and Tuesday, he distributed a lot of food in Lodwar, Turkana. So it is one of the mission and the message of giving people hope that there is tomorrow. Baada ya kutamatisha ziara yake nchini Kenya, Papa ataelekea nchini Kongo na kisha nchi ya Uganda ambapo atakutana na viongozi wa kanisa hilo. Stanley Nyaringita, TV47. Na mtazamaji, ndio ziara ya Papa. Kwa sasa tunachukua mapumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Usiende mbali. Are you looking for a college that will shape your future career? At Kandy College of Beauty and Applied Sciences, we offer advanced courses with personalized attention to our students. Come and get your diploma or certificate in cosmetology, hairdressing and beauty therapy, diploma in community development and social work, or certification in catering and accommodation operation. We also offer diploma in nutrition and dietetics and many more. All of our graduates have secured employment in the job market, while others have gone into entrepreneurship. What are you waiting for? Join us today. For more information on how you can enroll, visit us at the London Beauty Building, 5th floor, Taveta Road, Nairobi, or call us on 0726 031 109 or 0784 515 606. Facebook, Kandy College of Beauty and Applied Sciences, or on Instagram, Kandy College of Sciences. Our January intake is ongoing. Kandy College of Beauty and Applied Sciences is the cutting edge college. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu yakizidi, muone daktari. My wedding's around the corner, so I've arranged for us to go out of town this weekend. Kwani mara yako wapi? You have the right to men's sex. He kissed me in front of his wife. 10 bob ama 10k. Umalani. Okay. Karibu tena mtazamaji, nizidi kukupasha mengi zaidi. Operesheni ya kuimarisha usalama inaendelea eneo la kaskazini mwa nchi. Wakazi wa eneo la Kapedo wameelezea wasiwasi wao na jamii ya Pokot, wakitaka serikali kuingilia kati ili kuleta suluhu la kudumu. Wengi wao sasa wakianza kuhama kutoka makwao, kama anavyotueleza Lucky Heriano. Hii ndio taswira kamili inajitokeza eneo hili. Wakazi hapa wakiendelea kuishi kwa hofu, suala la usalama likisalia kitendawili ambacho huenda kikachukua muda kuteguliwa. Serikali ikizidi kuweka mikakati kabambe ili kukabiliana na majangili waliokita kambi eneo hili. Wakazi hapa wanakosa usingizi, kwani hali hapa ni hatari kwa wakazi pamoja na mifugo yao. Morris Ekitela, mkazi hapa Turkana eneo la Kapedo, anasema japo wanakumbana na hali hii kwa muda sasa, serikali ya kitaifa yatakiwa kutafuta suluhu la kudumu, kwani akina mama na watoto wameathirika pakubwa, shughuli za masomo zikilemazwa. Mali wazazi wangu walitoka ni mlima, lakini hatuwezi fika. Sisi tumekuwa wakimbizi mali hapa. Tukua hata ukienda maji, hauwezi enda maji mtoni na maji matamu iko hapa. Wewe mgeni ukikuja unaenda hata unaoga hiyo maji. Hiyo maji ukioga unasikia mzuri kabisa kwa mwili. Aidha, wameitaka barabara inayokutanisha eneo la Kapedo na Pokot kufunguliwa, wakiamini kuwa huenda ikapunguza visa hivi. Serikali, naomba atusaidie sana, kama president wetu
Ruto, William Ruto. Mali alipo naomba yatusaidia sana kwa sababu hatuna security iko, lakini Pokot hata kujua yeye ni kama hata anashinda Al-Shabaab. Evelyn Kaudo, mkazi wa eneo hili, amepongeza hatua ya serikali kuanzisha operesheni ya kusaka bunduki na silaha hatari eneo hilo, akiamini itapunguza mauaji ya kiolela na wizi wa mifugo. Esther Eiba, mjane aliyepoteza mumewe katika eneo la Lomelo akiwa katika shughuli ya kutafuta majani kwa ajili ya mifugo yao, ni mwingi wa huzuni kwa msiba uliomfika, akinyoshea serikali kidole cha lawama, akisema jamii ya Pokot ndio swala tata, akiwataka wadumishe amani. Nikiarifia TV47, naitwa Lucky Heriano. Na tukiachana taarifa yake Lucky Heriano, ni kwamba kamati ya barabara, usafiri na ujenzi imeandaa warsha ya siku 3 mjini Naivasha, ikiwashirikisha mawaziri watatu ili kupigia upatu ujenzi wa makazi nafuu, huku kukiwa na ekari 3600 zilizotolewa kwa ujenzi huo. Mwandishi wetu Willy Dennis Njiru na kina cha taarifa hiyo. Mapendekezo kadha wa kadha yamezuka katika siku ya kwanza ya kongamano hili, ikiwemo kuhamisha baadhi ya vitengo vya miradi ya serikali, ikiwemo magereza, viwanja vya maonyesho ya kilimo, mbali na miji, ili kutoa nafasi ya ujenzi wa nyumba za makazi kwa siku za hivi karibuni. We are at an engagement stage. We have a few ideas of what to do. There are some things we look at called land swaps. But also we have to look at a model, because even if you give prisons land without building the prison, how are they going to relocate? So those are some of the things that we are engaging. A lot of these things require resources. We are also working on our resource envelope to make sure that we also in a position to do that. Jana hayo, kamati hii imependekeza kufutiliwa mbali kwa leseni kwa wanakandarasi ambao mijengo wanayojenga ina dalili za kuwa hafifu, wakihimiza kaunti kutokimbilia kutia sahihi za ruhusa kwa ujenzi. Counties are the ones that are responsible for these approvals. When you approve a building that you know does not meet the standards, it is very sad when that building collapses. Especially in Kiambu and Nairobi, what should be done, and we have tasked them to give us a report on what they are planning to do, because we cannot continue losing lives, and then when you ask them, they blame the contractor. After you blame the contractor, you blame the engineer. Then the engineer, when you ask the engineer, you blame the fundi. Katibu mkuu wa idara ya ujenzi Charles Hinga akifadhaika na maamuzi legevu ya koti kwa wanaoshtakiwa, huku akipendekeza mijengo isiyo salama kutoka kwa wahandisi kuzingatiwa ili kuepuka maafa. At the very least, you listen to the competent people. If an engineer tells us that this building is going to collapse, I think it will be good practice, first of all, even if someone has rushed to court, to evacuate the people and to stop that project. We have told them any building that collapses in any area, that engineer who was overseeing that project should have their license cancelled. I mean, as easy as that. So we have given them some time to give us a report on how they are going to curb that. Policy directions. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka mjini Naivasha kwenye kaunti ya Nakuru, mie ni Willy Dennis Njiru. Na mtazamaji, taarifa hii ya Willy Dennis Njiru kwa sasa inatupeleka katika pumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Usiende mbali. Authentic, natural, planned. Transforming. Endless benefits. Slaty, purely Kenyan. Buy now on Jumia or Amazon.
My wedding's around the corner, so I've arranged for us to go out of town this weekend. Kwani mara yako wapi? You have the right to men's sex. He kissed me in front of his wife. 10 bob ama 10k. Umalani. Okay. Tricent School of Medical Health Science and Technology is a premier training institute for market-driven courses. With state-of-the-art facilities, competent and dedicated members of staff, and linkages with the medical industry, you are assured of a bright future when you study with us. Enroll today in our campuses at Juja, Nairobi West, Kisumu, and Homa Bay. Usiyakubalie maumivu ya misuli kukatiza ratiba yako. Kaluma Pain Balm ni dawa ya kusugua iliyotengenezwa kutoka kwa miche maalum ili kutuliza maumivu ya misuli. Kaluma Pain Balm. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. There has been a surge in suicide cases, with depression being the main cause. When you talk about depression, it is a mental health condition. This week, we sit with a panel of specialists to talk on how to detect and help those affected. We find that suicide by itself is considered as if it's a taboo. And it is at that level where somebody is feeling so hopeless. Saturday, 7:30 p.m. Karibu tena mtazamaji, nizidi kukupasha mengi zaidi. Katika wiki za hivi punde kumekuwa na joto kali inayoshuhudiwa mida ya asubuhi, mchana na hata usiku. Na swali ambalo Wakenya wengi wamekuwa wakijiuliza ni je, joto hii itaisha lini? Lakini kile wengi wasichofahamu ni kuwa joto ni hatari mno kwa afya yao. Mwanahabari wetu Elizabeth Atieno amezungumza na mwanasayansi na mtafiti wa masuala ya mabadiliko ya tabia nchi na kutuandalia taarifa ifuatayo. Kwa takriban wiki 6 sasa kumekuwa na joto jingi mno, hali ambayo imewakosesha Wakenya wengi amani. Joto hili linalozidi kila kukicha limewalazimu watabiri wa hali ya hewa kupuliza kipenga na kutoa tahadhari kwa Wakenya kuwa ni vyema kila mtu aepuke jua la kati ya saa 4 asubuhi na saa 10 jioni, kwani miale yake ni hatari mno kwa afya na maisha. Normally within the high temperatures, we're also looking at, you might even end up getting some of the dangerous UV rays, which could be lethal to the skin. You have heard about issues like skin cancer and so on. When the temperatures are high, the way the body reacts is that the blood comes closer to the skin when the temperatures are high. And therefore that's why when you look at an individual when the temperatures are very high and they are under the sunburn, you find they look kind of like reddish. Daktari Richard Mwita ni mwanasayansi na mtafiti kutoka kitengo cha utabiri wa hali ya hewa nchini. Anatueleza kuwa kudhoofika kwa safu ya ozoni, yani ozone layer, imesababisha miale mikali ya jua ambayo inasababisha saratani ya ngozi, huku walio na magonjwa kama sukari pia wakiwa katika hatari zaidi. When people have different body conditions like health problems, particularly those people who are, you say obesity or something like that, people who are overweight, people who have a case of high blood pressure, asthma, cardiovascular problems, then it means that when the temperatures rise, they can exacerbate those conditions. Jasho jingi linayosababishwa na jua kali imesemekana kusababisha msongo wa mawazo, kwani watu wengi wanakumbwa na wakati mgumu katika kufanya shughuli zao za kila siku kufuatia kuhisi joto jingi mwilini. Na iwapo hakuna mvua, basi kuna vumbi, hali inayopania kusababisha ongezeko katika magonjwa ya kupumua. Heat stroke, sometimes people are used to heart stroke, but I think heat stroke is when now that heat is too much for your body to actually kind of overcome or adapt or persevere.
And so that could also have problems. I've read that people who are diabetic also, the heat stress can have a very negative impact on their health. Si binadamu pekee wanaoathirika na joto bali hata wanyama. We have something called heat stress. And heat stress can bring a lot of issues. Like if you look around, there are some areas where you see even insects are affected. Like, the small black ants. You can see, especially in Nairobi, in some areas, there are so many right now. You just leave your food in the house and then they are just all over. Why? Because the temperatures that we observe on the surface, they also affect, below the surface, where some of these insects live. So what happens, when it's too hot down there, they'll start popping out, they'll start coming out and looking for a shade or something that will help them to bring down there. Ili kuepukana na hatari inayowakodolea macho kutokana na jua kali, wa Kenya sasa wanahimizwa kukunywa maji mengi na kuvaa nguo nyepesi na miwani za jua, na muhimu zaidi kusalia katika majumba au kwa kivuli kila wanapotoka nje. You also tend to sweat more. Kind of what you do by sweating is like you are losing that heat from your body, that extra heat from your body. But in effect, it drains away the whatever water or whatever you have in your body, because when you sweat more, then you lose more water from your body. So in essence, it means that the way you can regain that is only by hydrating your body. Like you have to take more water. Yote 9 kuamini kuwa kutumia mwamvuli na kukunywa maji mengi na mara kwa mara zimesemekana kama njia bora za kujikinga ikilinganishwa na kupaka mafuta ya kujikinga na jua. In essence, we would encourage Kenyans under the sun and they still want to walk out there. There is no harm in having an umbrella out there. After all, you normally use the umbrella to cover yourself against rainfall, right? How about the sun's rays? What would you cover yourself with? Actually, I think it should be a fashion when we are experiencing this kind of weather, for people to go out with the umbrellas. It is perfectly normal. Watabiri wa hali ya hewa wametoa ilani kuwa huenda mvua ikachelewa, kwani hali ya ukame imeathiri pakubwa mazingira humu nchini, huku mwezi wa Januari ukishuhudia joto jingi ikilinganishwa na miezi yote, katika utafiti uliofanywa jijini Nairobi. We could see that the temperatures around Nairobi, from the traditional figures of around 26, 25 degrees Celsius, now we are seeing 28, 29. And even in January, we reported at the Jomo Kenyatta International Airport around that area, because that's where we have one of our stations, that it was even going past 30. Mabadiliko ya tabia nchi inazidi kuathiri maisha, afya na uchumi si nchini pekee bali hata ulimwenguni, huku upandaji wa miti ikisemekana kama suluhu bora ya tatizo hili. Elizabeth Atieno, TV47, Nairobi. Na mtazamaji, ndio onyo ambayo imetolewa kutoka kwa mtabiri wa hali ya anga kutokana na jua kali. Kwingineko ni kwamba kinara wa muungano wa Azimio Raila Odinga amesuta serikali kwa uvamizi uliofanyika nyumbani kwake aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i, akisema kwamba Matiang'i si mhalifu. Odinga aliongoza mkutano wa Azimio katika kaunti ya Kisii, alikemea serikali ya Kenya Kwanza kuwaachilia maafisa wa serikali walio na kesi za ufisadi, huku viongozi wa muungano huo wakishutumu mauaji ya mfanyakazi wa mfuko wa taifa wa bima ya afya NHIF. Licha ya kutokuwepo kwenye mkutano wa hadhara wa muungano wa Azimio katika kaunti ya Kisii, aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i alipata watetezi. Kinara wa Azimio Raila Odinga akifokea serikali vikali kuhusu uvamizi wake katika makao yake Matiang'i hapa Nairobi. Kama kuna kitu anatafuta kwa bwana Matiang'i, mwambie bwana Matiang'i watu wetu wanakuja. You should be given notice. But don't treat Mr. Matiang'i as a criminal in Kenya. Bwana Matiang'i has not refused. He has not refused to be charged in a court of law. Wanaazimio wanaitaka serikali kufuata sheria, huku wakiapa kusimama na Matiang'i iwapo atakamatwa kihalali. Nini Fred Matiang'i ahangaishwe
kama yeye ni mhalifu. Matiang'i ni Mkenya, apewe heshima na sheria ifuatwe. Kama iko kitu wanafuatilia, si walienda kotini wakanyimwa order. Matiang'i was not just a minister kutoka Kisii. Alikuwa minister very well regarded kwa sababu kupigana na watu wengine kama majangili wa al-Shabaab na kwingineko. Kwa hivyo badala ya kunyanyasa Matiang'i, kama wewe unaamini usawa wa nchi, ungemuongezea security kwa sababu hujui al-Shabaab atatoka wapi aje kutafuta kulipiza kisasi. Serikali ya Rais Ruto vilevile ilikemewa kwa ushawishi wake wa kesi ambazo zimeondolewa kotini katika siku za hivi karibuni zilizolenga wandani wa rais. Hii serikali, watu ambao hawana hatia wanakuwa harassed. Wale ambao walikuwa wezi, ambao walipelekwa mahakamani, mahakama ikapata wana hatia, hata pesa ambayo walikuwa wameiba, mahakama ikaamua ichukuliwe na serikali, kama Bwana Gachagua shilingi milioni 200. Apol Kamau, TV47. Na mtazamaji, tukiachana taarifa yake Apollo Kamau kuhusiana na kinara wa ODM Raila Odinga, kwa sasa tunavuka hadi katika maeneo ya Uasin Gishu ambapo familia moja katika kaunti ya Uasin Gishu ilikutana na msiba baada ya mwanao wa miaka 12 kudaiwa kujitia kitanzi katika hali tatanishi kwenye chumba cha kuoga. Hii hapa taarifa kamili. Kuangalia kwa shingo, amejitia kitanzi na ametoa ulimi nje. Kulingana na nyanyake, mtoto huyo alikuwa na changamoto si haba zilizompelekea kutokuwa na hamu ya chakula. Kabla ya kifo chake, hata hivyo, alikubali kula chakula, jambo ambalo halikuwa la kawaida. Kaya akamwambia, ingia kwa bafu naye mguu ukuje ukule. Akaingia tu kwa bafu visura kanao mguu mwenye kulingi jana. Na mtazamaji, kundadhi kwa taarifa hiyo, lakini tutakuletea kwa mapana na marefu mwendo wa saa 3 kamili. Itakuwa inazidi kuandaliwa katika chumba cha habari. Kwa sasa tunaangazia taarifa nyingine ambapo washukiwa 4 wanaodaiwa kuhusika katika wizi wa zaidi ya shilingi milioni 450 za hazina ya mikopo ya Fuliza wameachiliwa kwa dhamana. Hakimu Susan Shitubi aliwaachilia kwa dhamana ya shilingi milioni 1 au mdhamini wa kiasi sawa na hicho. Hapo awali washukiwa hao walikuwa wameachiliwa kwa dhamana ya shilingi 700,000, 200,000 kila mmoja, ila upande wa mashtaka ukawarejesha tena mahakamani kuwafungulia mashtaka na kupinga kuachiliwa kwao. Upande wa mashtaka ukidai kuwa kiwango cha fedha zilizoibwa ni kubwa ikilinganishwa na dhamana waliopewa. Hatimaye, baada ya kuzingatia maelezo ya pande zote na maelekezo ya kutoa dhamana, Hakimu Shitubi aliwaachilia tena kwa dhamana ya shilingi milioni 1 kila mmoja. 49 of the Constitution provides for bond bail as a constitutional right that should be granted unless there are compelling reasons not to, and it should be on the reasonable terms. In making this decision, the court is guided by Article 52 of the Constitution, which also underpins the presumption of innocence of an accused person. Each case should be treated taking into consideration its special circumstances. Terms that are too excessive may amount to a de facto imprisonment. To give bond bail terms that are too low, on the other hand, may entice the accused persons to escape and is equally against the bond bail policy guidelines. The terms are basically meant to ensure that an accused person attends court when required and should not be seen to be punitive, but of course, should be seen to be sensitive to all circumstances pertaining. You can also see paragraph, that is page 9, paragraph 3(1)D of the bond bail policy guidelines, section. The nature of the charge and even the possibility of an accused person meeting the terms are matters of consideration. In conclusion, in this matter, 2 million plus 1 such surety, in the alternative a cash bail of 1 million to contact persons.
Naam, kwa sasa mtazamaji, tunaangazia taarifa nyingine ambapo mbunge wa Thika Alice Ng'ang'a amemtaka gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani Wamatangi kurekebisha hali duni ya hospitali kuu ya Thika ndani ya siku 7. Mbunge huyo anasema kwamba Wamatangi amezidi kupuuzilia mbali hali mbaya ya hospitali hiyo. Akizungumza alipokuwa akikagua miradi katika eneo bunge lake, Alice Ng'ang'a alisema kuwa uongozi wa gavana Wamatangi umezidi kupuuza sekta ya afya kando na mtangulizi wake. Aidha, amemtaka gavana kuzuru hospitali hiyo ili kutathmini na kuelewa hali yake. Gavana Kimani Wamatangi, tafadhali, Thika level 5 iko chini tena zaidi. Hakuna kazi inaendelea pale. Wakati wa Kabogo kulikuwa na madawa, wakati wa Waitito kulikuwa na madawa, wakati wa Nyoro kulikuwa na madawa. Wakati wako governor, saa hii Thika level 5 iko chini tena zaidi. Hakuna kitu inaendelea hapo. Kwa hivyo sisi wana Thika, tangu uchaguliwa tuchakuwa na Thika, kuja Thika level 5, fanyia watu wa Thika kazi. Thika level 5, it is in a very terrible state. Kwa hivyo tunakuita, na sio kukuita peke yake. Mimi kama mjumbe wa Thika ndio tusianze vita Kimani Wamatangi. Nimekupatia wiki 2. Kuja uhudumie wana Thika. Kule usafi, sijui mara ya mwisho Thika level 5 iliosho ni siku gani. Ni kuchafu tena zaidi. Kuja uangalie Thika level 5 na utupatie madawa, ndio tunauliza sisi. Tukiachana na taarifa hiyo, kwenye taarifa nyingine ni kwamba Rais William Ruto amewasili Addis Ababa, Ethiopia kwa kikao cha 36 cha viongozi wa mataifa wa Jumuiya ya Afrika. Mkutano huo utazingatia amani na usalama ya bara Afrika na hasa vita vinavyoendelea DRC Congo. Aidha, mabadiliko ya tabia nchi ni baadhi ya mambo yatakayojadiliwa katika mkutano huo, huku viongozi hao wakitarajiwa kuweka mikakati ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwenye taarifa nyingine ni kwamba shirika la Catholic Relief Service limewaleta pamoja viongozi wa kidini katika kaunti ya Vihiga kuwapa mafunzo ya malezi ya mtoto mchanga ili kuhakikisha kwamba mtoto analelewa na tabia njema. Kulingana na shirika hilo, mpango huo unalenga kutoa mafunzo ya kuwalea watoto walio na chini ya umri wa miaka 3. Kulingana na viongozi wa kidini, hatua hii itasaidia pakubwa kupunguza visa vya nidhamu ambavyo hushuhudiwa mtoto anapokuwa anabalehe, kauli ambayo iliungwa mkono na afisa wa watoto katika kaunti ya Vihiga. Kwenda kueleza jamii, hasa mtoto anapokuwa bado yuko tumboni mwa mama, hajazaliwa, malezi ya mama na baba pale yawe mazuri, ama sivyo mkiwa kwa mfano watu wa fujo, wa kupigana, kutukanana na kushambuliana, ile ina affect mtoto ndani ya tumbo vile vile. CRS has made it to us clearly today, in partnership with all the stakeholders within Vihiga County, that this is the start of life. And this is where, if life is ignored, if knowledge is not passed to our people, we are lost. Once the child is taken care of at that stage, then the development of the child is assured. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba kundi la wakulima kutoka Meti katika kaunti ya Isiolo limeanza kujihusisha na ufugaji wa samaki kama njia moja ya kuhakikisha usalama wa chakula na kupata kipato mbadala, wakati huu ambapo kumeshuhudiwa ukame umeathiri eneo hilo. Kundi hilo la Bualako Agro Fisheries ilipokea mafunzo kutoka kwa shirika la Caritas Isiolo, na kwa sasa wanachama wa kundi hilo wanasema kwamba biashara hiyo imeanza kuzaa matunda, huku wakazi zaidi wakikumbatia aina hiyo ya ufugaji. Kwa mujibu wa Khalif Dabaso, mwanachama wa kundi hilo, wao hutoa samaki katika mto wa Ewasonyiro na kuifuga katika vidibu vidogo vidogo nyumbani kwao. Sadia Kara amewahimiza wakazi zaidi kujiunga na kundi lao ambalo huwasaidia kuweka akiba na kupata mikopo. Maji kurudi na mto kukauka, maji kaisha, tukawachwa na samaki wengi. Halafu kwa vile unajua hawa community si watu wa kuzoea kutumia samaki. Kwa hivyo wakati hiyo ilikuwa hata watoto wa Manyatai yote wanaenda huko kwa laga wakiwaua
hata sasa hiyo hata watumii wanawaua. Tunasikia harufu kutoka hapa, samaki wanauliwa wengi kwa sababu hata wajui umuhimu wao, hawakuwa wanatumia hii kama chakula na waoni kama ni mapato. Kwa hivyo kama kikundi tukakuja pamoja tukajua sababu si samaki ni muhimu, ndio. Samaki moja ikiwa tunapima kilo, kuna samaki inategemea kilo shilingi 500, kuna samaki inapiga kilo ni shilingi 1000. Kwa sababu ukipima height yake, kuna samaki inakuwa high kwa kilo, kuna samaki inakuwa low. Hiyo low ndo 500, ile high inakuwa 1k. Ng'ombe amekufa, mbuzi amekufa, yote amekufa. Hakuna hata kwa sababu ya kingazi mingi, amekufa yote. Sasa mbuzi yetu, ng'ombe yetu sasa ni samaki. Hakuna mbuzi nyingine kwa boma. Tukielekea maeneo ya magharibi mwa Kenya ni kwamba mwakilishi wadi mteule katika bunge la kaunti ya Kakamega katika chama cha ODM Amos Liyai atalazimika kusubiri zaidi kujua hatima yake kuhusu kesi iliyowasilishwa kupinga uteuzi wake. Ni baada ya mahakama ya Kakamega kuhairisha kusikiliza kwa rufaa aliyokata baada ya mahakama moja mjini Kakamega kufutilia mbali uteuzi wake kwa madai kuwa uteuzi huo au kufuata sheria za chama. Geoffrey Mitalo aliomba mahakama kubatilisha uteuzi wa Liyai anayewakilisha vijana bungeni na chama cha ODM kupeana nafasi hiyo kwa mtu kutoka jamii ya walio wachache na wala sio vijana. Jaji wa mahakama ya juu Patrick Otieno aliagiza Liyai kutoa dhamana ya kiwango sawa na mshahara wake wa miezi 3 ndani ya siku 21. Mahakama kuu itatoa maelekezo kuhusu kesi hiyo tarehe 27 Februari mwaka 2023. Who is the genuine person to be employed? So the court went ahead and gave an opportunity for Mr. Makoha to file papers to show that actually why they have disobeyed, not why they find it difficult to respect the court order. And the court made it its mind that the matter will be mentioned on 7th March 2023 to find out, one, whether they have employed the people who moved the court to be employed, where Governor Wangamata then refused to employ them. 2, if they have paid costs that the Honorable Court assessed payable to the applicant. And lastly, if they have not complied, the court will issue a date for ruling to see whether the county government of Bungoma, that is the governor, together with the executive, will be put in prison for disobeying a filed court order. According to the list, the people who should be employed are 463. And from the time the court order issued its judgment or pronounced its judgment, that is on 13th May 2020, they have disregarded, they have belittled, they have rubbished or soiled the powers of the court. So that's why we are seeking that indeed the court now swings in and exercises power by banishing the so-called leaders of the county government of Bungoma. Because an order of the court should be respected, whether you are, nobody is above the law. So Governor Lusaka is not above the law. He should obey the orders of the court. Naam, tukiachana na taarifa hiyo ni kwamba katika harakati za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, chuo kikuu cha Daystar kimeanzisha kampeni ya umuhimu wa upanzi wa miti katika eneo la Athi River katika kaunti ya Machakos. Kampeni hiyo inalenga kutoa hamasisho kwa wakazi wa eneo hilo ambalo ni kavu. Aidha, kampeni hiyo imeanzishwa na uongozi wa wanafunzi na usimamizi wa chuo hicho. Katibu katika Wizara ya Mazingira Fantas Kimotho akipongeza mradi huo amedokeza kuwa unanuiana na mipango ya serikali ya kuongeza misitu nchini. Chuo hicho kinalenga kupanda miti 60,000 kufikia mwishoni mwa mwaka. Planting trees in 2019, he had a mission to green Daystar University. So through the mission and vision of greening Daystar University is when we realized that we have the potential, and indeed, in as much as Daystar University is in a semi-arid area, trees can grow and we can maintain them. To indicate to the gathering that already we have 35,000 seedlings outside these ones, and we are just waiting for the first rains, and we are going to plant this year at least 40,000 trees on this compound. I am determined because it is a passion. I'm not driven
by anything other than just seeing this place converted and being a demonstration for the people of Machakos. My students, my colleagues in management, God is sending us here. And we started with Starehe Girls, and we've gone to Kilifi, we've gone to Kaptagat, and today the Daystar University is the first university where we are doing this. And Daystar University will be able to provide seedlings to the communities around here. So it is our responsibility as human beings to ensure that we plant more trees so that we can be able to take control of the challenges that we are facing today in regards to the environment. Na mtazamaji, kwa sasa tunaingia michezoni ambapo matumaini ya Kenya kujinyakulia taji katika kitengo cha wanaume cha mashindano ya kombe la magongo barani Afrika sasa yanategemea timu ya Butali ambayo ingali kupoteza mechi hata moja katika mashindano hayo baada ya Kenya Police mapema hii leo kubanduliwa kutoka kwa mashindano hayo. Kenya Police ambao walianza mashindano hayo kwa mpigo wa kuitandika Moshi Kalsa Tanzania mabao 10-0 walishuhudia wakati mgumu katika mechi yao ya 4 ya kundi B na kupokezwa kichapo cha mabao 3-1 na Police Machine ya Nigeria. Matokeo haya yalishuhudia Kenya Police ikiteremka hadi nafasi ya 3 kwa pointi 6 huku nahodha wa timu hiyo Victor Wekesa akiwapongeza wachezaji wenzake kwa jitihada zao licha ya kupoteza mechi. Haya yakijiri, Butali ilizawadiwa pointi za bure na kuongoza kundi A baada ya wapinzani wao Kada Stars kujiondoa kwa mashindano hayo kutokana na changamoto za kifedha. Because we had a lot of chances, we never utilized them. And we made our mistakes in the defending. The mistake they were punished by those mistakes. That's what happened in this game. Very quick on starting the balls, and they were very good in the aerial balls. They were lifting the balls behind our backs. Then we made some mistakes, then we were punished with their mistakes. Our game plan is just winning. With what our coach told us, with the plan he gave us, that we have to go all out. Massive defense, massive attack. Because the guys are fit and they just finished their league. So we have to prepare for them very well. And the morale with our president around, it gives us a huge morale for seeing our president around. I'm going with the trophy. Do you remember that I told you that we are giving this trophy to our guys at home, the Kada Star, that they are not here. So we want to win this trophy for ourselves and for the Kada Star too. Sijui mtazamaji umesikia nini kutoka kwa huyo Mnigeria. Kwingineko ni kwamba mabingwa watetezi wa ligi kuu ya soka nchini Tusker FC wikendi hii watalenga kurejea katika fomu yao nzuri watakapo wakaribisha Mathare United katika mechi yao ya raundi ya 16 ya ligi hiyo kwenye uwanja wa michezo wa Ruaraka hapa jijini Nairobi. Tusker ambayo ilipoteza mechi yake ya raundi ya 15 ya ligi hiyo kwa mabao 2-1 dhidi ya Gor Mahia inapania kurekebisha makosa yake na kujinyakulia pointi zote 3 katika mechi hiyo dhidi ya wana Slum Boys kwenye uga wake wa kinyumbani. Wakati huo huo, wanamvinyo wamezidi kuimarisha kikosi chao huku wakimzindua beki wao mpya Mike Kimbwange aliyetia wino mkataba wa muda wa mwaka mmoja. Akizungumza baada ya mazoezi ya timu hiyo, kocha msaidizi wa Tusker FC George Maina alionyesha imani yake kuwa timu hiyo itasajili matokeo mazuri, akisema kuwa wachezaji wake wamepata mapumziko mwafaka na wanasubiri kipute hicho kwa hamu na gamu. Tumejiandaa vizuri, manake tumepumzika vizuri, so na pia apart from zile injuries tumekuwa nazo, at least kuna vijana ambao wana come in very well na hope kesho watatupatia mchezo mzuri kwa hii game inakuja. Wachukulia kwa ugumu, manake ni timu nzuri. Si ati ni Mathare, ati labda ati ni vijana wadogo, ni timu nzuri. At least tumeweza kuona games mbili wameweza kushinda na watakuja na ugumu kesho. So pia sisi tumejiandaa vizuri, team iko vizuri, wale vijana wako eligible kucheza, tutawapatia nafasi waweze kucheza. So nafikiria itakuwa vizuri kesho. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba ligi ya mchezo wa raga chini ya wachezaji 7 kila upande, Kenya Cup, inatarajiwa kuendelea wikendi hii kwa mechi ya kusisimua zaidi, ambapo viongozi wa ligi hiyo KCB, RFC watawakaribisha mabingwa watetezi kabla Sugar kwenye uwanja wa michezo wa Lions Den Ruaraka jijini Nairobi. Wanabenki wako na imani ya kujinyakulia taji hilo msimu huu, wakiongoza jedwali ya ligi hiyo kwa pointi 45 na ambapo wanalenga kuendeleza fomu yao nzuri
Hata hivyo, vijana wake Dennis Mwanja watashuhudia wakati mgumu dhidi ya Kabras iliyokuwa imechukua nafasi ya pili kwenye jedwali ya ligi hiyo kwa pointi 44. Mara ya mwisho pande hizo mbili kuchuana ilikuwa tarehe 26 Februari mwaka jana, ambapo KCB iliibuka mshindi kwa alama 28 kwa 20. Kulingana na kocha mkuu wa KCB RFC Dennis Mwanja, timu hiyo iko tayari kumenyana na Kabras kutokana na maandalizi mwafaka waliofanya. As I say, it's the top of the table clash. Kabras are a worthy opponent, and they are a side that has been seasoned over the years with the physicality and also the game understanding. So we expect a physical game up front and also a very entertaining match. The boys are up for it, and we can't wait for the weekend to come. The team that makes less errors is going to carry the day. And also the team that is fresh for the day is also are going to have an upper hand. Needless to say, we are hosting the game, so we can boast of having a home ground advantage. It's been a while since we played Kabras in our backyard. The preparation so far so good. Yeah, of course it's a tough clash. It has always been a tough clash. So we are so well prepared for it, mentally, physically, so psyched in for it. Trust in our structure. Carries us in either battle. Yeah. So for the Oilers, they beat us last time in the semi-final, denying us chance to compete in the finals. Yeah. Winning against them, it's a morale booster. So we in for the clash against Kabras this weekend. Na mtazamaji, KCB kumenyana na Kabras, sijui kama wewe ungekuwa mtabiri